So 11.91 for Fernando. She has run quicker than that this season, but she's a tenth of a second away from her personal best. Behind her, Azira breaking the 12-second barrier, and that's really reassuring for her. She's beaten her season's best by well over seconds by going under that 12-second barrier, and Wong just ever so slightly outside of the 12-second barrier. This is the last of the heats in the girls' 100 metres. The setting is the Prince Nayef Sports City in Dammam, Saudi Arabia, and the Under-18 Athletics Championships of the continent of Asia, the sixth of their kind. And in lane number 6 in this particular contest is Angelina Shrubyanets of Kazakhstan. She's from Almaty. There are 4 competitors from Almaty here in the women's team, the best represented region in Kazakhstan. We're going to bring you some coverage of the heptathlon later today, where there are 2 athletes from Kazakhstan performing well there. We have Zhang Qian, who's the second fastest in this heat by personal best, 12.07 seconds. That was set in May 2024. This is the last heat in the women's under-18 100 metres, and we have the fastest in lane number 3 by personal best, 11.95 seconds, so over a tenth faster than anyone else. The 15-year-old from the Republic of Korea, No Yun-so. No will be next to Zhang Qian, who will be attempting to break that 12-second barrier, having got very close to it. But there is the exciting 15-year-old, a splendid young prospect. Set that personal best, by the way, in May of 2024 at the Yechon Stadium, a few weeks before a personal best of 24.63 seconds in the 200 metres. And this is one of the things that I was mentioning earlier, that we have got competitors who are really trying to work out their strongest discipline, work out their best distance. In heat number 2, we have... and these championships are a great opportunity to do it. Mayasa Abdullah Al-Tikir from Saudi Arabia in lane number 2. Personal best of 13.95 seconds. And she, Saudi Arabia. Great opportunity for Al-Tikir of Saudi Arabia. How exciting it must feel to be there as the representative of the host nation in this heat, to be chosen to compete in front of the television cameras from your nation, the eyes of the world on you. From Korea. And there is somebody that everybody is focused on, No Yun-so, the 15-year-old who is the only one in this particular heat to have gone under 12 seconds. Zhang Qian, close, 12.07. Also, like No, set it in May of 2024 at the Olympic Sports Centre in Chongqing. From India. From wonderful Haryana state in India, Number 6. Arti Siwach, northern region of one of the great sporting nations of the world. Kazakhstan. She's twice a national champion at the 100 metres. There's Angelina Shrubyanets of Kazakhstan from the city of Almaty. Personal best of 12.38 seconds. Is Rayan Mohammed. And Rain Mohammed of the Maldives. 15, one of the youngest here. 13.51 her personal best. Good luck to them all. The top 2 will go through to the final outright, and we'll wait to see who joins them as the 2 fastest from outside that across all of the 3 heats. They've all got their process, and hers has been very successful.
It's taken her to some hugely impressive times. What can she produce now on this giant stage of the Under-18 Asian Athletics Championships? Exciting that we're seeing No and Zhang racing against each other in 3 and 4. They might well bring the best. If there is a challenge to come to those two, Arti Siwach in 5 is likely to provide it. Oh, that's an excellent beginning from Zhang Qian. But here goes Arti Siwach of India. Zhang at the moment with Siwach in second place, and this is masterful from Zhang Qian, absolutely flying away, and then Arti Siwach finishing in second place. That was clear cut for the front two, and No Yun So not really featuring in that, regrettably, but Zhang Qian, who came into this as the second fastest, well, she was never in doubt of being anything other than the fastest in this girls' 100 metres heat. Just eases into the final, joined by Arti Siwach. Well, naturally, the focus is going to be on Zhang Qian, having won that race, but we've got to say so much about Arti Siwach's performance, finishing second as we look at No Yun So just disappearing to the left of the screen. Siwach only took a flight for the first time on the 2nd of April. She put loads of videos on social media of it. She was so excited. She looked so nervous as the plane came into land. She'd never experienced anything like it before. Well, I think it's safe to say lift-off for her in these Asian Championships after that performance, because she is into the final. The classified results in that 100 metres in the women's under-18 competition. Zhang Qian of the People's Republic of China and Arti Siwach of India go into the final. And that's very fast from Anglina Shrubyanets of Kazakhstan, 12.16. We'll wait for confirmation, but she might be in a decent position there. A brief pause before we begin the longer distance of 400 metres. We've got the boys' semi-finals coming up, and then shortly after that it will be the girls' first round in the 400 metres. Some excited competitors from Saudi Arabia, and they should be excited based on the calibre of their young runners in the boys' 400 metres. Some splendid performances. Mossad Obaid Al-Subai will be in lane number 6 here, and he was second in heat number 2. Very poised and precise runners of the bends, the young gentleman from Saudi Arabia. We've got an interesting contrast when you look at the youngster from Qatar here, Samir Musa Hassan, who's 16. He really will go for it, we expect, right from the start. He'll just absolutely fly out of the blocks and really try to build up an early lead. And it worked in the heat. He set a personal best. What must it feel like for those young competitors when they
make their way towards the starting line, and the delegations, the fans, start to cheer. They realise where they are. They look around and take in the Prince Naif Sports City and this enormous occasion of the Asian Under-18 Athletics Championships. They might even glance around and see their nation's flag flying in the breeze, a breeze that's becoming perhaps a little gentler now. Best to keep it all out of your head if you can. There's Isaac Yat from Hong Kong, China, who will go in lane number 3. Set a national record of 49.03 seconds a week ago on live television at the All Hong Kong Schools Jingying Athletics Team Tournament. Beat the previous record by 1/3 of a second. Absolutely fantastic. And he said afterwards his strategy, I mean, not the only part of his strategy clearly, was to repeat, I must break the record, I must win, over 10,000 times to himself as part of his visualization process. Li Xinghao of the People's Republic of China in lane number 2. Personal best of 48.5. He was the fastest of the 4 outside of the top 3 who qualified. Musad Ubaid Al-Subai of Saudi Arabia in lane number 6. Competed at the 20 World Championships in Lima, Peru last year, including in the relay. There's the young gentleman we were talking about earlier, Isaac Yat. He's been dreaming of international competition. He said this was the moment he was waiting for, and he really did produce what he needed to in the heat. The top 3 will qualify for the final. Same in the second semi-final. That leaves 2 places for the fastest 2 outside the top 3. I'm sure you know they could theoretically come from the same race. All depends what sort of a pace we get. From Sri Lanka, Shanuka Costa. He was 3rd in Heat 2. Gateway College, where he studies, is absolutely thrilled about what he's done. They've been posting about it on social media across the last month or so, since he won the under-18 400 metres at the National Athletics Trials in March. Reza Moradi of the Islamic Republic of Iran. Now, he was the 2nd slowest of all of the qualifiers with 50.75 seconds his time, but he has run a lot quicker than that, 2 whole seconds plus quicker than that. So not sure how much we should really be focusing on that time that he produced in the heats. And there it's Samir Musa Hassan, the fastest overall time of anyone in round number 1. Is Obi 48.78. Moradi, and he hails from Iran. إليكم التصفية الأولى نصف نهائي تحت 18 عام في الحارة رقم 1 أوميد رضا مرادي من إيران. The last moments of visualization coming up now for all of these young men in the 400 meters at the Prince Naif Sports City. China. Reza Moradi will go in 1. In lane 3 is Liam Semi-final 1 of the men's under-18 400 meters at the Prince Naif Sports City. And in lane number 4, Samir Musa Hassan of Qatar, the fastest overall time produced in the opening round, 48.76 to set a personal best. What a time to produce his best work. But now, it's all got to be done again. Shanuka progress from Sri Lanka. It will be no surprise if he leads early on, because he likes an explosive start. In lane 6, we have Musad Obaid
السبابي. في الحارة السادسة مساعد عبيد السبيعي من المملكة العربية السعودية. And that's the representative from Saudi Arabia. In lane 7, Mohamed Reza Moradi, lane 1. Li Xinghao, lane 2. Isaac Yat, lane 3. Samir Musa Hassan, lane 4. Shanuka Costa, lane 5. Musad Obaid Al-Subai, lane 6. finally in lane Saeed 8 Sabir, is lane Rais 7. And Rais Razia Razik bin Mustafa Kamal, Mustafa. lane number 8. from Malaysia. وفي الحارة الثامنة رئيس رزاق بن مصطفى من ماليزيا. The Hong Kong China record holder Isaac Yat, perfectly comfortable with the big televised occasion after taking a third off the national record at the All Hong Kong Schools competition on live television a week ago. Lane number 7, Saeed Sabir. We haven't had a chance to talk about him. He's from Karnataka in the southwest of India, bordering Goa. Won silver at the National Youth Championships on the 10th of March. And in lane 8, Rais Razik bin Mustafa Kamal, who has actually been a national competition winner at under 18 level in the 800 metres as well as the 4. Okay. Still a little on the blustery side. The time has almost come then to begin the semi-final stage of the 400 metres in the men's competition. It is the boys' 400 metres semi-final one. The top 3 will qualify for the final, and the fastest 2 from outside of that across the 2 semi-finals will also go through. And it is purposeful from Isaac Yat and from Samir Musa Hassan in 4. Isaac Yat looking like he's doing quite nicely here, but Samir Musa Hassan has taken the bend very well, and it's going to be interesting to see where he is with Musad Al-Subai. And it is Samir Musa Hassan overwhelmingly ahead, with Al-Subai looking like he might just come through now to slot into second place, but Li Xinghao is making that tough for him. But there's no doubt about the leader, and there's no doubt about the winner, Samir Musa Hassan of Qatar. Oh, and just on the line there, I think Saeed came in ahead of Al-Subai from lane number 7. The Indian has managed to book a place in the final, but that was just glorious from Samir Musa Hassan of Qatar. To personal best to win the heat, and he's showing no signs of relenting in his quest to be the under-18 champion of Asia. Very good beginning from Isaac Yat of Hong Kong, China. He was right up there
in the early stages up to probably about the final third or so of this race. Samir Musa Hassan looking very smooth, very assured, very confident more than anything else. And then if we just keep an eye on the left of the screen at the conclusion of this race, as just out of lane number 7, there comes Saeed Sabir, who we didn't mention right up until the finish. Proved that he judged that superbly. But just look at the difference between Hassan and some of the other competitors, how relaxed he seemed. We expected really exciting things from Samir Musa Hassan, and we were given them. Still one more semi-final to come. We have the confirmation that Saeed Sabir of India just got in there ahead of Musad Obaid Al-Subai at the end, but Al-Subai is into the final nonetheless. Li Xinghao is currently leading the peloton, hoping that they'll get one of those qualification places. But Samir Musa Hassan, I mean, look at that time, 48.31. We'll wait for confirmation of the legality of all of these times, looking at the wind conditions as a factor potentially. But if that is a legal time, then it is about 4/10, close to half a second faster than his personal best. So every time we see Samir Hassan, he gets faster than the time before that. And now, ladies and gentlemen, Now to the second semi-final. Of the semi-final of the men's Almost 30 entered this field, so simply making it to the semi-final stage, a great accomplishment. I beg your pardon, we've got more than the hurdles, but the boys themselves who are going to be lining up for the 400 meters. In lane number 1, Zachary Hashim Arif Jones. More representation from Qatar in this race. Haru Amat, another very fast young gentleman. Yongjie, the People's Republic of China. He won heat number 3 with a time of 14. He has run inside of 48 seconds. In lane 2 is Kim Tae-sung from Korea. Here are the contenders in the second semi-final of the men's 400 meters. And winning heat number 4 was Meshal Abdullah Hazazi of the Kingdom of Saudi Arabia. Saked Minj of India finished second in heat number 1, but he finished second in heat number 1 with a faster time than Hazazi to win heat number 4. So Saked Minj in lane number 4 is going to be one of the gentlemen we really do focus on here. Kim Tae-sung of the Republic of Korea, one of the fastest non-automatic cars from the heats to get to the semi-final stage with a time of 0.08 seconds. There is the 17-year-old from the east of India in Jharkhand, very close to West Bengal. He won gold at the National Youth Athletics Championships on the 10th of March, qualifying for these Asian Under-18 Championships and setting a personal best. And he is from Qatar. In lane 7 is Li Yongli from China. And in 8 is Bogodalat Irish, Sri Lanka. Inesh Bogoda of Sri Lanka. He won the Under-18 National Championship in March.
Zachary Hashim Arif Jones of Malaysia is in 1. Kim Tae-song of the Republic of Korea is in 2. Meshal Abdullah Hazazi of the Kingdom of Saudi Arabia in 3. Saked Minj of India in 4. Yaqub Yusuf Al-Sinani of Oman in 5. Haru Saleh Amat of Qatar in 6. Lee Yongjie of the People's Republic of China is in 7. And Iresh Bogoda of Sri Lanka races in lane number 8. The boys, 400 metres, the second semi-final, and lots of attention has been paid to Saked Minj of India, who's in lane number 4 here after a very strong performance in heat number 1. Really attacking things early on is Lee Yongjie from the People's Republic of China, who has run inside of 48 seconds before. Saked Minj of India is certainly competitive at the moment, as is Haru Ahmad of Qatar in lane number 6. But Lee Yongjie, how well will he take this bend? Has he got enough left to hold on? Because Saked Minj is close to him. Yongjie is pulling away and coming through as well. Behind Lee Yongjie is Haru Ahmad of Qatar. Lee, then Ahmad, and then it looks like it's Meshal Abdullah Hazazi of Saudi Arabia to finish 3rd. Those 3 gentlemen go through to the final. What a start from Lee Yongjie. I mentioned that he had run 47.9 before. So that 49.34 to win heat number 3, a little deceptive in terms of... It was such a smooth beginning from Lee Yongjie. But we saw once again a really good conclusion to a race from Haru Ahmad. We are now going to turn our Another attention fine piece of running from the Qatari team. Also, decent bend taken. We talked about Meshal Abdullah Hazazi and the Saudi sprinters being strong on the bends. It's the That was final. borne out there. And in the end, actually, Saked Minj got run out of it into 5th place by Iresh Bogoda of Sri Lanka. It's a tough conclusion. Finished 2nd in heat 1, but with the fastest time of anyone in this particular race. The participants are Ma Baoyu from China. اللاعب ماي بايو من الصين. Number 2 is Dong Qiu Yuan. Event of this evening session. We're just past 6 p.m. local time in Daman, and here are the contenders in the men's triple jump final. And he is Well, China, the leading light in the triple jump on the Asian continent at under 18 level. And they have the 2 top contenders in Ma Boyu and Dong Zhiyuan. Singapore, though, with Tan Xiaoyi Ray and Cayman Tang, both in the running. Sri Lanka come next in Ilandari Jayasinghe from Colombo, the capital of Sri Lanka. From Sri Lanka. And his compatriot in the white headband, Yanith Jenkins. He comes from Kandy in the centre heart of Sri Lanka. Abdul Rahman. Wonderful sports city where Ilandari From Saudi Jayasinghe comes from, and Yanith Jenkins. A home hope in green in Abdul Rahman Ahmed Mohammed. Singapore's Cayman Tang. Another competitor is Klepin In front of the fans. and he represents Kazakhstan. Klepinin of Kazakhstan. A lot of these nations competing with 2 teammates, and Kazakhstan one of those, with And next we Gleb have Klepinin Zaripov as well as Georgi Kozma, from Uzbekistan. a regional rival as well. From Uzbekistan, Radmir Zaripov. Competitor for the triple jump He's trying final. to
jump further than not only as far as he's ever jumped, but also anyone in his country at this age group. National record goes back to 1980 with Dmitry Litvinenko. And the Republic of Korea's Junhee Ko. So on paper, the man with a PB which is at 13.94 meters. He's also a long jumper, as many of the field are. At the triple jump, giving them the first chance at a final at these under-18 Asian Athletic Championships in the Kingdom of Saudi Arabia. Far eastern part of the country is Daman. We're about 4 hours away from the capital, Riyadh. That is 4 hours to the west if you're driving in a car. It's positioned along the same coastline where you find Bahrain, Kuwait, Qatar as well. Go further down, you find Oman. It's a very well located city for hosting the 6th edition of these championships. And this is the start list in full. We go through 1 to 10 in order of who has jumped the furthest so far in their young careers. So the 2 Chinese triple jumpers, Ma Boyu and Dong Ji-yuan, will be going first. They're also 2 of the eldest in the field. You can see their PBs at 15.36 and 15.28 leave them out in front as the top contenders, really. Tan Xiao Yi-Rei coming next, who's poised to go beyond 15 meters but hasn't yet quite. Sri Lanka come after that with Jenkins and Jayasinghe. So 6 attempts, but after 3 attempts you want to be in the top 8 in order to progress through to compete for the medals. There will be medals decided here tonight. We'll see the competition getting underway, and China's Ma Boyu has gone first. He was clean on the takeoff. That's good to see. So he's got his run up just right. The wind again rippling through him shows that there is a tailwind for him, as there will be for his teammate Dong Ji-yuan. Turned 17 in January. Well, continue, ladies and gentlemen. He's only 8 centimeters behind in terms of a personal best of his closest rival, Ma Boyu. If things go according to season's best so far, it'll be 2 Chinese triple jumpers fighting it out here. But the notion of teamwork, of course, is there, but also extreme rivalry within that team. So 14.86 for the first jump from Ma Boyu. He's about half a meter below his personal best, but he's on the board, as is so important. Now the track events ongoing at the 400 meters. The girls at 400 meters. This is the first heat of 2. We've got 11 entrants overall, and at the moment it's Deng Nangxi of the People's Republic of China in lane number 6, who's looking the most purposeful. We've got Pravasom Klopi of Thailand in 3, Imamine Saki of Japan is in 4, Edwina Jason of India in 5, Deng of China in 6, and Darina Jelina of Uzbekistan is in 7. And indeed, Imamine Saki is now looking really good coming round to the bend. But here comes Edwina Jason, the second fastest by personal best in the heat, with Imamine Saki. The 2 of them really well matched, and it's going to be Edwina Jason who takes this one. So Jake joins Imamine, and then Deng coming across the line to be the 3 that qualify for the final. And we join that one rather in medias res with Imamine Saki of Japan, who's been a prefectural champion, really racing alongside Edwina Jason of India for the vast majority of the race. Tanshu Yi-Rei, the 3rd boy to go in the competition. Personal best of 14.99
earlier this year in February, looking to get something on the board. That looked a little long. Certainly he goes long, but I think when we come back to see what colour flag he's got, that may not be one that's legal. He's a very good high jumper as well as a triple jumper, Tanshu Yurei. Over 2 meters in height that he can jump, so he'll certainly get lift off in the triple jump. Let's have a look here. Good long look at it. Through the hop and then the step. Didn't quite get the elevation that he was looking for in his opening jump, but he has had a shakedown. Now for Jai Singh. Well, he's 14.19. It was legal, but he is about 80 centimeters or so shorter than what he's capable of, but he's made sure that there is something on the board, and that's all important in the first 3 attempts particularly. Now here's Jai Singh. 14.92 is his best, chasing down a 15.67 national record, of course, these 2 Sri Lankan jumpers. He's legal again. Very good discipline from every competitor so far. They have all made sure that they have been good at takeoff time. They've not gone beyond the plasticine. So 13.79 for Jai Singh. And someone who can jump a meter longer than that. So there's a good deal of pragmatism you sense about these opening rounds from everyone. They are making sure that they are in the sandpit, that they're legal, and they can work on the distance after that. Janith Jenkins, the man from Kandy, gets good speed up. Moving along, ladies. His opening attempts in the final. Of the It's women's clean as well. 400 meters. This will count. We have the team from Saudi Arabia in lane number Interestingly, the 2 2. Sri Lankan jumpers have exactly And the they are same represented personal best, and by it is Jenkins who goes much closer to that. Ghanem Al Suraya. Has recorded a 14.92 jump. في التصفية الثانية half a meter behind that. Saudi Arabia's Abdul Rahman Ahmed Mohammed now. In lane 4. He turns still 16, turns 17 in September. Belchi from China. Saudi Arabia's best result in the boys' triple jump was a bronze in 2022. And Bakit Sami Musa won one of just 3 medals in the whole games for Saudi Arabia. So it's been an event they've relied upon in the past. Mohammed looks to the stands now, heads down the runway, looks to take flight for the first time. Lands without from the Philippines. any trouble, and he's also showing the white flag, so he'll be on the board. In lane 7 is Muhaya Gulmadova from Uzbekistan. Was well behind takeoff time, which I think is why there's not the usual landing for Mohammed. He did misjudge that, certainly will be legal. The second heat in the girls' 400 meters. Top 3 automatically progress into the final. We have Warood Al-Surahi of Saudi Arabia in lane number 2, then Zainab Youssef of Syria in 3, Hebe Chi of the People's Republic of China in 5.
In 6, it's Lorraine Batala of the Philippines. 7, Mohayo Gulmuruda of Uzbekistan. And 8, Gazala Gruf of Palestine. The girls 400 metres and the second heat, with 3 automatically going through to the final, and the 2 fastest from outside of the top 3 across the also going in. Ebechi, the second fastest, my personal best in this heat, has started with real intent. The fastest is Tanu in lane number 5, the Indian, who's got some way to go at the moment, but the 16-year-old from Haryana State is a real prospect. Mohayo Gulmuruda of Uzbekistan now is going to be passed, I think, by Tanu, but Hebe Chi is at the moment looking utterly in control of this. Won the under-16 Chinese championships last year, is now making a real mark at under-18 level, but just starting to fade a fraction there. And here comes Tanu back to actually win it. And I did wonder if Hebe Chi could keep that going, considering how bold a start the 16-year-old made. That's an excellent finish from Tanu. The silver medalist at the under-18 national championships in Patna on the 10th of March. This is going to be the women's shot put final. Excellent finish from Tanu. You can see, I'm sure, there, Hebe Chi really struggling. Facially, it's clear that she's not got much left at this stage. And look at the contrast. Tanu, the stride is so technically good. Hey, just reaching, willing her body to get to the line ahead of Tanu. But she's through anyway. Comprehensively the fastest. It looks as though Gulmurodova of Uzbekistan might have come over in 3rd position. And she is from the next field final, which is getting underway right now, is the women's shot put final. Tatiana Ivanishko has been called to her marks first, followed by Uzbekistan's Parizod Abdullayeva. And here's one of the real contenders for a medal, Lee Yeran, who has the 3rd best personal best at this age group, 16 years of age, from the Republic of Korea. from Iran. From the Islamic Republic of Iran, Olman Banin Tehrani Fard, who turned 16 in January, goes next. India with 2 contenders in this final. Joy Badwan, just a 15-year-old. She won't turn 16 until December, meaning that she is the youngest in the field. Another 15-year-old as well from India, Jasmine Kao, 6 months or so older than her Joy Badwan, however. The top 2 contenders both come from China, in Wan Yu Xuan, Uzbekistan's Hilola Salimova. We have Chen Xin Yao from China. And the athlete with the most impressive personal best on paper, Chen Xin Yao. She has an 18 meters and 23 centimeters personal and season's best. And from the Kingdom of Saudi Arabia, Leen Abdul Rahman Al Shonifi, who only turned 16 in March. She's the national record holder in Saudi Arabia from last year, and she has a place in this final as well, alongside some very illustrious opponents. But a wonderful moment for her, as well as a fantastic learning experience too. Here are the personal best and season's best that we get to see. Chen Xin Yao going 9th in the order with the 18 meters 23 centimeters, and her teammate Wan Yushuan a 17 meter 37 centimeters personal best. After those two comes
Lee Yeram, 16 meters and 2, as well as the Iranian Amol Banin Tirani Fard, a 15 meters and 2 centimeters exponent at under 18 level. And one has to expect that the medals will come from these four, with Joy Badwan and Jasmine Kaur, two 15-year-olds for India. It will be very interesting to see how they fare up against competitors 2 years older than themselves. Well, such is the Chinese dominance in this discipline at the Asian Athletics Championships that 19 of the top 20 distances that have ever been recorded across the first 5 editions have come from Chinese athletes. Just one athlete from Chinese Taipei has recorded a distance enough for that top 20. That was all the way back in 2006, and Qing Yuan. So we don't have any Chinese Taipei representation in this shot put women's final, unfortunately. But the 10 contenders we do have looking to make every moment count. And Tatiana Ivanishko of Kazakhstan has the honor of going first. She hails from the vast Karaganda region in central Kazakhstan. Formerly a triple jumper, now in the shot put and putting her first throw together and making it clean. Big smile from her to get on the board and get this final started, which would have been a moment of great anticipation for her and for everyone who follows. Tatiana Ivanishko on the board with a throw which won't count, actually. So Ivanishko not able to record that first throw, and that'll be the same for Parizod Abdullaeva, who we just saw step out of the circle. So no distances yet recorded. Here is Lee Yeram, the third best on paper in terms of her personal best, 16 meters and 20 centimeters. Her season's best, however, is a full meter behind that, so this will be a very good time to put that season's best, get closer to her personal best from last year. So a quick check with the officials to see if that stuck, and it did. 15.88 for Lee Yeram, the first athlete on the board in the women's shot put final. So she's close to her personal best as well. Good start for Lee. Amol Banin Fard of the Islamic Republic of Iran. To follow in the footsteps of Elhey Alizadeh, who won bronze in this event 3 years ago for Iran. Let us see where this one has landed in the turf. 15 meters and 2 centimeters, her personal best. She's quite down on that by 1.5 meters or so, 13.54 for her opening throw from Fard. Joy Badwan. (15 years of age, doesn't turn 16 for another 8 months. That's how young she is, and has that glide technique rather than the spin technique, but then spinning out afterwards. 12.99 for Joy Badwan in her first throw. So again, someone who is a meter below what she's capable of. Jasmine Kaur, her teammate.
So there's the spin technique as well from Jasmine Carr, which makes for interesting viewing. The difference between the two young Indian shot putters. Carr preferring to develop that spin technique. And she has a 13.02 for her first throw in this final. Now you can hear the cheers for Wang Yushuan. First of the two Chinese shot putters to go here. They are expected, they are heavily fancied to come away with the medals. 17.82. Can throw 17 meters plus. And she has the glide technique. So she really got that elevation right. The arm extended to just below 45 degrees, and that is a personal best right out of the blocks for Wang Yushuan. Terrific. Laying down a marker to her teammate Chen Xinyao. Hilola Salimova now. Of Uzbekistan. Gets low and pushes through. Lovely technique from Salimova. 13.57. Well, she's close to her season's best with 13.57. Well down on the leader, Wang Yushuan. Chen Xinyao expected to challenge Wang Yushuan and expected to go beyond her as well. 17 just last month, Chen. Calm authority to her in the circle. Here she goes. It felt very good, didn't it? It's gone a long way. Chen Xinyao calmly walks back to her seat. 17.99. She is in the lead. Body dynamics of Chen Xinyao just right for this age group, for this competition as well. Maximum efficiency. And Lean Abdulrahman Al-Shonifi following the Chinese leader and looking to improve on her personal best of 10.93. She's not so much fighting for the medals tonight, but she is pushing herself hopefully further than she's ever thrown before. That is the first round completed. So we go back to Tatiana Ivanishko of Kazakhstan. Straight into things. The wind has dropped now. We had a lot of tailwind for the 100 meters earlier today. Not so much to carry that shot put any further than. There is a breeze of note. Ivanishko, 13.44. She's on the board for the first time. You remember that Abdullaeva also fouled in her first throw, so she's looking to make this one stick. Stepped out of the circle after throwing in the last rounds. That looked better. How is she up against Ivanishko's 13.44? She's good. She goes a little bit further. 13.63. Now Lee threw 15.88 in the first round. Just 40 centimeters short of her personal best. Goes for this glide technique, very powerful as well. It's not going to be challenging Chen Xinyao or Wang Yushuan for the lead.
And it was a foul for the second round from Lee. She does have to go above and beyond anything she's ever done before if she is to challenge the two Chinese shot putters tonight, and so might be expected to see a few foul throws in pursuit of that. Amalbanin Tirani Fard with 13.54 in her first round. That came out of the hand a little too close to the out of bounds marker. 13.94 though, it stayed in and she improves on her first round. So 13.94, throwing 40 centimeters further than she did in round one. Joy Baidwan again. India have won a bronze in the women's shot put as recently as 2 years ago. Anya Priya taking that bronze medal. Just about. Joy Baidwan stays in. So this one will be counting. Looking to improve on 12.99 in round number one. Here we go back to the track. This is the heptathlon, the 200 meters, and Asilzad Kirbay of Kazakhstan is very impressive there, with Sofia Nikolaeva finishing in second place, and that's a very interesting development in this heptathlon, because Kirbay was in third place coming into the 200 meters. Exactly the points that she really needed there. Sofia Nikolaeva might have been expected as the second strongest, and she was the one who came through in second place in that 200 meters. Second strongest overall. She might have been expected to really make up some ground in the 200 because she's a very strong sprinter. Second attempt for Wan Yushuan, who went beyond her personal best with her last attempt. Can she go further and look to challenge Chen Xinyao? That feels a lot better. That feels very, very good. Close to the 18-meter mark. Was the angle what did for her? In fact, it wasn't the angle. It was a foul throw at the circle. So Wan on her second attempt coming up with an X. Salimova's chance now. She's pushing for 14 meters plus. Salimova, another one of the 16-year-olds in this competition, turns 17 in November. Looking to beat 13.57. National record at this age group is 16 meters 60.28, and she's a little behind her first attempt, but another attempt on the board with 13.33. Chen Xinyao hit 17.99 in her first round throw. She can go over 18 meters. That's what the Chinese want to see again from her. That's what she wants from herself, and she's going to get it in the second round. She goes that little bit further. 18.03. She affirms her lead, improves it by 4 centimeters. 20 centimeters still short of what she's capable of, but moving in the right direction towards it. Al Shonifi of Saudi Arabia now. That was clean. That'll stick. Has a personal best of 10.93, 9.46
she gets in her second rounds. We're starting to develop here, and Tatiana Ivanishko, with a 13.44 in her last round, is looking to shore up that mid-tier. The 4th place and 5th or 6th will be where she's looking to finish based on the first couple of rounds. Now that looks good, but she steps out of the circle, and that is frustrating. Very, very frustrating. It came out of the hand nicely, but her momentum took her over. That's the glide technique where she moves one step forward and then throws, but the spin that her body was forced into by the momentum of her throw takes her beyond. Al Shanifi's taking some coaching advice here. Abdullaeva looking to improve on 13.63. And she will improve. 13.81 for Parizod Abdullaeva in her 3rd round throw. Now Yi Liyeram has got 2 meters or so to try and catch up on the leader, Chen Xinyao. But she's thrown better than how far she's thrown this season. Season's best in her first round of 15.88. Can she improve on that? She keeps her balance. And going to push her record this season a little bit further. 15.83. In fact, it is right there or thereabouts, but doesn't improve on her overall score. She's just 5 centimeters short of her last throw. So Amol Banin Fard of the Islamic Republic of Iran has a lot more in the locker. We know that from her season's best. She's more than a meter so far behind what she's been able to throw this year. That felt a little more direct. That felt like over 14 meters at least. It is well over 14.37. So well done to Amol Banin Tarani Fard. 14.37. She is moving up the order with that last throw. Joy Baidwan has a 12.99 throw from her first round. That's what she's working on improving. Moving across the circle well. The release bringing it over to the left-hand side slightly, but it was clean. Is it beyond 13 meters? It's well beyond, isn't it? 13.84 for Joy Baidwan, the 15-year-old from India. Very good improvement on her first round. Well, last year, Anshu of India threw 16.85 at this age group. So that is the benchmark as the national record at under-18s. And these shot putters have 3 years or so to work towards that target. Both of them 15. Jasmine Kaur right now wants to improve on 13.02. Back to the track we go. 1,500 meters incoming.
1500 metres final. And we have here Zhang Yashi of the People's Republic of China. Well, actually, they're being called back here. So they'll have to go back again after quite some distance. We're having a look there at Zhang Yashi, who is wearing number 524. She is the fastest by personal best here. 4 minutes 27.1 seconds, but a season's best of about 10 seconds shy of that. Let's see what Hilola Salimova can do here. Looking at 13.57. That's the 16-meter line on the ribbon, the first ribbon. Looks close. It looks close to what she's achieved already. It doesn't necessarily look further. Salimova aiming to be in the top 8 after these first 3 rounds to avoid the cut. Does she feel like it's there or not? We are in the night time here in Dammam, which is why the tracksuits are on. It does drop temperature-wise quite rapidly. Regrettably, we're having a few issues getting the girls' 1500 metres started. So we have Sama Mustafa of Lebanon. We've got Zhang Yashi of the People's Republic of China. We have Marjana Saidulayeva of Uzbekistan. We've also got Zika Ashraf Rashid of the Maldives. Rashid has already competed at the Asian Under-20 Championships and the South Asian Junior Championships. They have started. This time we're underway in the girls at 1500 metres at the Asian Championships for under-18 athletes. Zhang Yashi from the People's Republic of China is expected to be the clear favourite here, a personal best of 4 minutes 27.1 seconds. And that was set in February of 2025 at the Shipu training base. 1500 is her shortest distance. She does a 3,000 and a half marathon as well. Behind her, trying to keep pace with her at the moment, a good effort from Zika Ashraf Rashid, who has a personal best of about a minute shy of Zhang, so it's going to be very tough for Rashid to keep going, but she's really doing everything that she can just to keep Zhang in her sights early on. Rashid last year won the 800, 1500 double for under-17s at the Inter-Schools Athletics meet, setting championship records in both. It was a brilliant accomplishment. She goes to Iskandar School in Malé, one of the oldest schools in the country, and in the 5th most densely populated city in the world in Malé. Fascinating place geographically. But absolutely Zhang Yashi's race to lose based on what we've seen of her. We've also got in this Marjana Saidulayeva of Uzbekistan, who is ahead at the moment of Sama Mustafa of Lebanon. We were expecting there to be more entering this particular race. There was actually a field of 8 initially announced. But one gets the feeling that however big the field, they'd all be looking at her in the distance. Zhang Yashi fully in control. And I wonder how many different euphemisms we'll be searching for
until the conclusion of this race of the phrase Zhang Yashi fully in control, because this is a really effortless looking performance from the 16-year-old. Now, she set all of her personal bests for the 1500, the 3000 and the half marathon in February, which is indicative of the fact she's in tremendous form. And as expected, Zeke Ashraf Rashid has just dropped back now to join that chasing pack. But we really are watching an absolutely phenomenal display in the final of the women's 1500 metres at these under-18 Asian Athletics Championships. Privileged to watch this, isn't it? Zhang Yashi looking marvellous. So much success for the People's Republic of China over the various editions of this event. They won 15 gold medals at the last edition, 24 medals in total. And that actually their weakest showing when you look back over the last 4 editions. So it tells you just how strong they've been. As the bell has been hit by Zhang Yashi. And she's showing no signs of relenting at all. Personal best of 4 minutes 27.1 seconds. As I mentioned earlier, a season's best of 4 minutes 37.88. Now the race for second place is going to be very intriguing, because we've got Marjana Saidulaeva now, who appears to be pulling away a little. But frankly, from the early stages of this race, it has been clear who the champion of Asia at under-18 level is going to be. And now Zeke Ashraf Rashid has just faded, as we expected based on personal best, but she was so courageous in trying to stay with Zhang at the start. Wanted to test herself against the fastest in the field, and she really had a good go at it. Salma Mustafa, by the way, is the reigning under-18 steeplechase national champion at 2,000 metres, and she's now looking to try and chase down Saidulaeva to take silver. But Zhang Yashi has led this one throughout. Here now comes this brilliant effort from the youngster Salma Mustafa, who's really attacking the finish of this, as Zhang Yashi takes gold so comfortably to become the under-18 champion of Asia. She was able to ease off at the end there. That was hard work, but brilliant work. And Salma Mustafa finishing in second place. A great display from the 17-year-old from Lebanon, who is a steeplechase national champion. And Marjana Saidulaeva of Uzbekistan, third. Well, they really were pushed hard by Zhang Yashi. Marjana Saidulaeva really engaging in a great contest with Salma Mustafa for that silver medal. As we look at the champion of Asia at under-18 level, Zhang Yashi of the People's Republic of China. We absolutely expected it, and she absolutely delivered it. Great effort from Zeke Ashraf Rashid. And good to see that attention is being given there to Salma Mustafa, who couldn't have pushed harder to try to catch Zhang Yashi at the end. Let's look back at the finest moments of this performance. Very early on, Zhang Yashi decided to control it from the start, not to have to worry about the cluster of athletes in front of her. At the start, Zeke Ashraf Rashid tried to get close to Zhang and did manage to do that early on. Here's an example of where we got that 2+2 little system developing in the race. And quite quickly that became 1+3. Despite the best efforts of Zeke Ashraf Rashid. But the finish was excellent from Salma Mustafa. Went beyond Marjana Saidulaeva. And you know, just for a moment, you wondered
Give it another 100 metres and she might have this. But Zhang Yashi was able to slow down and ease across the line, having done all the hard work earlier on in the contest. The moment where the title of under-18 Asian champion was secured. Thank goodness Sama Mustafa could not have worked harder to get past Saidulaiva to secure that bronze medal. The classified results in the 1500 metres and the women's under-18 event at the Asian Championships for these exciting young competitors. Marjana Saidulaiva of Uzbekistan finishing in third place, Sama Mustafa of Lebanon finishing second, and Zhang Yashi of the People's Republic of China is the gold medalist and the under-18 Asian champion. Well, the fans in the stands making sure that their attention is maintained, that they are sticking with the action here, not only because of the numerous medal ceremonies that are still to come here tonight, as we crown the winners across two field events, the women's shot put and the men's triple jump, as well as the 1500 metres from the women's side of things that we've just seen conclude. Zhang Yashi with that gold medal. And we have a couple of other medal ceremonies as well, because the men's and women's hammer throw has been going on today. It's not been going on in the stadium, however, due to the safety concerns, just to ensure that there was no hammers that were being thrown into the direction of any of the competitors, at this stadium being a little bit smaller than what we might be used to at some of the senior events. So that was moved outside the stadium, but the medal ceremony will be taking place. And we have the opening ceremony to come later tonight as well, and that is why many of the delegates will be eagerly awaiting that cultural infusion between sport and the best that Daman will be offering. Here's some highlights from across today. What a day it has been. Started in that twilight with the men's boys 100 metres in the heat stages through to the semi-finals. This was Shinizu, Surato Shinizu, in the first of the heats, showing his class, the fastest in the field on paper, and he proved it in that first heat.
الكرام مجددا في بطولة الآسيوية لألعاب القوى للناشئين والناشئات. هذه هي النسخة السادسة والتي تقام في المملكة العربية السعودية. نتابع التغطية معكم على شاشة السعودية الرياضية. في كل يوم انطلقت البطولة في هذا اليوم، وسنواصل التغطية على مدى الأربعة أيام كاملة في هذه البطولة حتى 18 من هذا الشهر بإذن الله تعالى، لنتواجد في قلب الحدث من مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف رفقة هاني البشر. هاني مرحبا مجددا. المنافسات حلوت في المساء في تصفيات 100 متر، حلوت أكثر بذهبية بطلنا محمد في المطرقة اللي حققها، وإن شاء الله بداية الخير في اليوم الأول، ويبدو لي سيكون تتويجه اليوم وبيكون معنا إن شاء الله تتويجه بإذن الله تعالى. هلا والله محمد، مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين من جديد. ألف مبروك للمملكة العربية السعودية تحقيق الميدالية العاشرة على مدى النسخ الستة. آخر ذهبية حققناها كانت في النسخة الثالثة في هونغ كونغ. اليوم حنا محمد ما شاء الله رجع وحققنا الميدالية في 2025. إنجاز جديد ما كان مطلوب منهم إلا مجرد المشاركة، مجرد الاحتكاك، لكن أبو أبطالنا إلا أنهم يحققون الذهب ويفرحوننا اليوم. سعيدين جدا في تحقيق هذه الميدالية، لأن من آخر ميدالية قبل 3 نسخ، فميدالية صراحة تثلج الصدر، تفرحنا أنه هناك في عمل، في إنجاز. كلنا ننتظر تتويج البطل محمد بعد قليل يعني يتقلد الميدالية الذهبية. صراحة فخورين بمحمد وبأمثال محمد، إن شاء الله أنه يحذون حذوه الأبطال السعوديين المشاركين، وأنهم يفرحونا ويجيبون لنا الذهبية. يعني أنت تتكلم عن النسخة الثالثة في هونغ كونغ، هي آخر ميدالية ذهبية محمد. 10 ميداليات عندنا الحين، التوتال صار 10. كنا أول 9 مع ميدالية اليوم صرنا 10. إن شاء الله أن نقول بداية خير في هذا الأمر. خلينا نرجع شوي لحديث فيصل اللي كان معي مدير إدارة المنتخبات الشنقيطي. قال ما تدرون أنه مثل هالبطولة في تنافس غير اللي تشوفونه أنتم تقولون ميدالية لأبطال السعوديين، يقول في تنافس داخلي عندنا في المنتخب. كيف ترى انعكاسه؟ يعني إذا خاصة مثل اللي قلنا مشعل صحيح ومساعد. صحيح، تنافس مطلوب محمد. هذا التنافس هو اللي يخلق التحديات بين اللاعبين، هو اللي يخلي اللاعبين يحفزون بعض. يعني هذا يعطي حافز للاعب الآخر، إذا شاف زميله أنه جاب ميدالية يحفزه أنه هو أيضا يجيب ميدالية. فالتنافس أيضا مهم ومطلوب، وبالعكس أنا أشوف أنه شيء إيجابي مو شيء سلبي محمد. جميل. لا زالت بعض الرياضات تلعب الآن، يعني ربما تختترم المنافسة بهذا الوثب الطويل أو الوثب الثلاثي اللي يلعب الآن في مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية. في جزئية ثانية مفرحة ومبهجة أيضا، يعني تعرف الصغار في السن في منافسات جري طويلة قاعدين نفرح. وصلت السعودية آخر وحدة، لكن كنا نقول يعني كان في تصفيق لها أنها ما انسحبت، صحيح. أنها كملت الجولة، وهذا شيء جيد كبداية في الأعمار هذه. حظيت بتشجيع كبير مع نهاية السباق. شاهدنا يعني تصفيق من الحاضرين لها. حنا زي ما قلنا محمد، البطولة الناشئين والناشئات هي تعطيك، يعني تعلمك ايش اخطائك، جالسة تدخلك جو المنافسات، تعطيك الشغف انك تشوف انت كيف الدول الثانيه سابقينك في هذا المجال. يعني شفنا اللاعبه السعوديه ما شاء الله كملت السباق الى النهايه، شفناها مثابره، شفناها جالسه تحاول. باذن الله ان مشاركاتها القادمه تكون افضل وافضل بسبب مشاركه اليوم. يعني مشاركه اليوم هي انا متاكد انها تعلمت الشيء الكثير من مشاركه اليوم محمد. جميل جدا. الاجواء حلوت بعد المناخ. اي اكيد كثير مره. بالليل تطلع في الليل كل يوم انت؟ لا والله بالعكس، انا مستمتعين صراحه. احنا مكملين لنجعل المشاهدين في قلب الحدث. أكيد. اثر هذه الميداليه الذهبيه على لاعبين ولاعبات المنتخب السعودي هاني.
احنا نتكلم طبعا عن الناشئين والناشئات. محمد انت تعرف انه ميداليه في هالعمر هذا. انا حضرت مقابله لاحد اللاعبين يعني اللي فازوا بالتصفيات، يعني هو بس مجرد انه فاز وراح للسباق النهائي. جلسنا نتكلم معاه في منطقه الميكس زون، جالس يقول انا اطمح اني احقق ميداليه، انا جالس اطمح اني اكون بطل اولمبي سعودي. يعني في طموح عند اللاعبين الصغار هذول. محمد انت جالس تشوفهم صحيح انهم جالسين يشاركون اليوم، ولكن صراحه انا سعيد من داخلي اني اشوفهم جالسين يطمحون ويتكلمون كلام كبير جدا، انه جالس يقول انا افكر اني اصير بطل اولمبي سعودي. جالس يعني ينظر الى الامام. محمد يعني صراحه في منطقه المكزون كان حديث شيق مع بعض اللعيبه. تم تسجيل اللقاءات معاهم. اتمنى انها تنعرض باقرب وقت عشان تشوف كيف شغف هؤلاء اللاعبين الصغار ومدى تاثرهم في الابطال اللي سبقوهم. يعني الحديث ايضا بالنسبه لي فيصل، بانه مثلا اللاعبين معسكراتهم هي مشاركاتهم الدائمة في البطولات. ألعاب القوة دائما لاعب القوة في مشاركات متواصلة، سواء داخلية أو أنه خليجية أو عربية أو آسيوية أو على مستوى العالم. بالتاكيد انت لازم اللاعب يعني يقول هو هذا معسكره، يعني لاعب القوة مشاركاته. يدخل في معسكر إذا راح البطولة مثلا على مستوى العالم والأولمبياد العالم. صحيح محمد، يعني اذا كان عندك انت بطوله، يعني انت هي تدخل انت في الاجواء هذه، بالذات اذا كانت البطولات يعني الداخليه او البطولات الخليجيه او البطولات العربيه. لكن اللاعب دائما تشوفه انت يطمح البطوله اسيويه وبطوله اولمبيه، لانها يعني انت تتكلم عن دول مثل الصين موجوده، تتكلم اليوم عن 31 دوله انت تشوفها موجوده اليوم في البطوله هذه. اكيد انه البطولات هذه راح تاثر على اللعيبه بشكل ايجابي جدا جدا جدا. نتمنى لعيبتنا السعوديين صراحه انه مشاركتهم، احنا كنا نطالب انها تكون بس ما يكونوا تحت الضغط، انه مجرد مشاركه واحتكاك، لكن اليوم فرحنا انه لاعب سعودي جاب ميداليه لنا. جميل هذا الحديث عن اللاعبين السعوديين. في جانب آخر، سباقات السرعة كانت الجاذب الأكبر للجمهور وحماس الجمهور، يا محمد صراحه سواء يعني مجموعات التصفيات بالنسبة لل 100 متر أو السباقات ال 1500. وشفنا فيها جهد عالي صراحة. شفنا اللاعبين واللاعبات اللي اليوم يعني كانوا يوصلون خط النهاية، كانت تشوف تأثير التعب، وتشوف حتى اللي يفوز تأثير انه المنجز عليه فرحته بوصول الخط النهاية. لكن في جهد كبير صراحة. السباقات ما هي سهلة على اللاعبين الناشئين والناشئات. حتى المدربين، أنا شفت بعض المدربين كانوا في الجهة الأخرى من المدرجات. محمد ما هم موجودين في المدرج الرئيسي، موجودين في المدرجات الجانبية، وشفناهم كيف يحفزون اللعيبة ويتكلمون بصوت عالي معاهم. يعني انت تعرف انهم لاعبين ناشئين وناشئات يحتاجون للتوجيه. البطولة هذه انا اشوفها انها جالسين يتعلمون منها الكثير هؤلاء الصغار. جميل. هذا بالنسبة لهالجانب. في شيء ثاني، اني شفت من ابطالنا السعوديين من النجوم، انا ما ادري هم عملهم في المنتخب او انهم حاضرين. مرافق حاضرين. نعم نعم صحيح صراحة. وهذا يعطي اللاعب حافز ودافع انه جالس ياخذ المعلومات وياخذ الخبرة من لاعب سابق ومحقق ميدالية. يعني شفت نجوم يعني حققوا لنا ميداليات وارقام على مستوى كبير، وحتى في بطولات عالميه. انا كنت استمع للمعلق المميز، كان يتكلم باحدى المعلومات القيمه اللي ذكرها انه مدرب اللاعب السعودي اللي كان في اخر سباق هو مدرب مسرحي. جالس يعطينا معلومات انه المدربين المتواجدين ايضا هم دربوا لعيبه حققوا ميداليات على مستوى المنتخب السعودي سواء محليا او خارجيا. جميل هذا الحديث. لا زالت المنافسات متواصله في هذا الملعب والتجهيز لحفل الافتتاح بالتاكيد، اللي تحضره الكثير من الشخصيات، رئيس الاتحاد الآسيوي، رئيس الاتحاد السعودي، وأيضا تواجد كبير أيضا على مستوى اسمع السامري انا. القطاع الرياضي. بيمدينا نحضر ونستانس. بالنسبة للقطاع الرياضي، تواجد مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية الأستاذ
طارق القحطاني الذي يمثل وزارة الرياضة في هذا الحضور. بالتأكيد في لحظات للتتويج الآن ممكن بنشاهدها في تتويج واحدة من الألعاب للسيدات، مراحل من مراحل التتويج. بالتأكيد إذا أسألك هاني، هذه اللحظات دائما منتظرة في الألعاب، لحظة دائما ينتظرها الرياضيين، سواء الرياضيين أو حتى المتابعين. يعني اللحظة هذه لحظة سعيدة جدا لهم، أنه يتوج مجهوده الأخير بالميدالية. سيبدأ التتويج الآن، هذه اللحظات المنتظرة لتتويج البطلات في واحدة من المنافسات في هذا اليوم. نتابع هذه اللحظات بالنسبة لتتويج البطلات. هذه واحدة من اللحظات المنتظرة للرياضيات اللاعبات الناشئات في واحدة من الألعاب، والمذيع الداخلي يعلن الفوز. الكل يتمنى أن يكون في هذه اللحظة يا هاني. بكل تأكيد. يعني أنت تتكلم عن التتويج، أنت تتكلم عن ميدالية، أنت تتكلم عن لحظة مؤثرة ومهمة للاعب. تلقاه كان يتدرب من أكثر من أسبوعين 3 ممكن إلى أشهر عشان يعني ينهي هذا السباق ويحصل على هالميدالية هذه. أنت تتكلم عن تدريبات ساعات طويلة، والسباق محمد يمكن ما يتعدى تقريبا أقل من دقيقة. فهذا جهد كبير صراحة. أنا شفت حتى قبل شوي في خط النهاية بعض الناشئات الموجودين يعني طاحوا من التعب بسبب المجهود الكبير اللي استغرقوه في الركض والسباق. لذلك أنا أشوف أنه في جهد كبير صراحة. أعمارهم صغيرة لكن جالسين يأخذون يكتسبون الخبرة. هاللحظات هذه لحظة التتويج، لحظة يعني تسمع حتى التشجيع الآن في المدرجات، تصفيق لهم. هذا يعطيهم حافز للمستقبل. محمد احنا نتكلم انه اليوم اخذ الميداليه، بس انه ما انتهى اللاعب، لسه باقي له بطولات اخرى، باقي له شغل كبير، باقي له تدريب. ممكن حتى المدرب يعني تلقى لاعبه ماخذ ميداليه وفايز وماخذ ذهبيه محمد، ولكن تلقى في كلام عن بعض التكتيكات والتكنيكات اللي موجوده عند اللاعب، انه يحتاج انه يطورها، وانه يحتاج انه يسوي شيء وشغل كبير للمستقبل في البطولات القادمه. جميل. المناسبة المنافسات اللي تصير في ألعاب القوى تعطي اليوم الثاني زخم أكبر، وكل يوم يصير زخم أكبر، حتى دائما اليوم الأخير يكون اليوم المنشود بالنسبة لألعاب القوى. يعني اليوم الأول يدفع اليوم الثاني لحماس أكبر بالنسبة للرياضيين أتحدث. وحنا دائما نشوف ترتيب جدول الميداليات محمد. انت تذكر يعني كنا نتابع في بطولات سابقه بعد اليوم الاول اليوم الثاني نشوف الدول كم ترتيبها، يعني انت كم حققت ميداليه. في دول يعني ما شاء الله تلقاها من اليوم الاول محققه ميداليات عدد كبير جدا، تلقاها تحافظ على هذا الجدول الى اخر يوم. لكن ايضا التنافس مطلوب. لذلك زي ما قلت انت تتكلم عن اليوم الاول اليوم الثاني اليوم الثالث، انت تشوف سلم ترتيب الميداليات يتغير. يعني تلقى مثلا دوله تحقق لك ميداليه ذهبيه، وفي دولة والله محققة 2 فضية، تلقى الدولة اللي محققة الذهبية في مرتبة أعلى. ليه؟ لأنها حققت الذهبية أكثر من الميداليات الفضية والبرونزية. لذلك جدول الترتيب أيضا مهم. حنا نصير مستمتعين من اليوم الأول لليوم الثاني اليوم الثالث، كل يوم حنا جالسين نتابع جدول الترتيب. في متغيرات بكل تأكيد. يعني كل منتخب كل دولة جالسة تراهن على أبطالها في ألعاب معينة، وهي جالسة تدعم أصلا لعيبتها في أيضا ألعاب أخرى للمشاركة، ولكن أيضا عندها مستهدفات يحققوا منها بعض الميداليات في ألعاب هم واثقين في لعيبتهم فيها. جميل. يعني بالتأكيد أيضا سنكون في تغطية من أرض الملعب. السلام الوطني للصين يعزف في هذه اللحظات. نتابع هذه اللقطات من أرض الملعب.
إذن هذه اللحظات التي كانت في تتويج البطلات بالنسبة للتتويج بالذهبية والفضية والبرونزية، ولحظات التتويج لبطلة من الصين. ومن جانب آخر أذهب إلى نقطة وبقعة أخرى هناك في ملعب هذه في هذه البطولة الآسيوية بالنسبة للتغطية، لنكون من قلب الحدث في أكثر من اتجاه. حصلت الصين على الذهبية. هاني، الصين تروع حتى في الناشئين، ذكرت أنت عن من البداية. الصين من المرشحين في نهاية البطولة أنها تحقق ميداليات أكثر، تحقق ميداليات سواء بالذهبية أو الفضية والبرونزية. الصين يعني صراحة في آسيا احنا نتكلم، هي يعني من المسيطرين على يعني الألعاب الأولمبية. حتى في يعني إذا بتتكلم عن خارج الصين الأولمبياد العالمية، دائما الصين وأمريكا تشوفهم منافسة بالأرقام. جميل. أذهب إلى زميلتنا سندس محمد، هناك رفقتها العديد من الضيوف من ضيوف هذه البطولة للحديث عنها بالتأكيد. سندس محمد، أهلا وسهلا بك في الظهور الأول في بطولة الألعاب الآسيوية لألعاب القوى للناشئين والناشئات. سندس، إليك الكلمة أنت وضيوفك الكرام. زميلي محمد، وفعلا زي ما ذكرت انت في مضمار الفخر مدينه الامير نايف الرياضيه بالقطيف. اليوم انا احس بنوع من البهجه والفخر وايضا الانتماء لهذا الوطن، خاصه اني قاعده اشوف الكل سعيد انه في المملكه العربيه السعوديه تتم هذه البطوله وتحقيقا لرؤيه المملكه. طبعا رصدت بعض المشاعر الجميله لبعض الاعلاميين. معي احمد الانصاري، يسعد مساك بدايه، تفضل معي. يسعد مساك. الله يعطيك الصحة والعافية، شرفنا بالحضور وياكم اليوم بهذا الحدث الجميل، ما شاء الله تبارك الله، مشاركة جميلة، أكثر من 45 دولة مشاركين، صراحة بطولة أكثر من رائعة. كيف حسيت الاجواء، خاصه انه الصباح كان في عج شويه، بعدين ما شاء الله تبارك الرحمن زان الجو الحين؟ ما شاء الله تبارك الله، ما توقعت بجي بلقى التنظيم بهذا الشكل وهذا الجمال وهذه النظافة، ما شاء الله أبدعتوا، مكان جميل، شيء مرتب، بطولة راقية مو غريبة على بلدنا، يعني ما شاء الله تبارك الله، مهما نقول ما نوفيهم حقهم المسؤولين عن هذه البطولة. الله دائما ما نتمنى الا النجاح والفوز للكل، لكن ان شاء الله تتوقع ان البطوله تكون سعوديه؟ ان شاء الله باذن الرحمن، نتمنى، واحنا ما احنا يعني بغريبين عن هذه البطولات، وان شاء الله نحققها السنه وكل سنه باذن الرحمن. يعطيك العافيه. شكرا. الله يعافيك، طول عمرك. اذا خليني ارجع، بس خليني اقول لكم انه درجه الحراره، خليني باخذ برضه عنصر نسائي. راويه تفضلي معايا. طبعا درجه الحراره هي 26 درجه، الاجواء جميله جدا. كيف تشوف الجو اليوم؟ الجو جدا جميل صراحة، الصباح والظهر كان غبار، لكن أشكر المنظمين وأشكر الإدارة هنا على سرعة استجابتهم وسرعة تنظيفهم، وكل شيء نظيف ومرتب، وسعيدين بحضورنا وتغطية هذا الحدث الجميل. كيف تشوفي مشاركة العنصر النسائي؟ مشاركة العنصر النسائي خاصة السعودي مشرفة هنا، يعني أنا سعيدة بمشاركة 7 لاعبات، وإن شاء الله بإذن الله يرفعون اسم المملكة عالي. ان شاء الله، امين يا رب. اذا خلني ارجع لزملائي في الاستوديو، وان شاء الله اكيد لي عوده بضيوف اخرين وايضا لمسات من الفخر والعز والاعتزاز من هذا الموقع. شكرا لك سندس على هذا الظهور، شكرا لرصد هذه الآراء وحديث أيضا من ضيوف الكرام رفقة سندس. وخلني أبدأ من النقطة الأخيرة في حديث ضيفتنا عن 7 لاعبات سعوديات مشاركتهم في هذا العمر في هذه البطولة في هذه الفئة. شيء جيد، رقم جيد يعتبر. أكيد، يعني أنت تتكلم عن يعني 7 لاعبات متواجدات. احنا قبل شوي كنا نتكلم محمد أنه اللاعبة السعودية في إحدى المشاركات صحيح أنها وصلت يعني متأخرة، ولكن شاهدنا التشجيع والتصفيق لها، أنه يعني تحفيزها أنها تكمل السباق للنهاية. احنا اليوم ما نطالب اللاعبات السعوديات بميداليات في هالبطولة، هذه بطولة الآسيوية لألعاب القوى السادسة للناشئين والناشئات، ولكن احنا نطالبهم بالمشاركة بالاحتكاك، نطالبهم انهم يدخلون اجواء البطولات، يتعرفون، يشوفون الطريقة. صراحة مجرد تواجد اللاعبات السعودية ودخولهم الاجواء جدا رائع وجدا جميل. محمد، اللحظات منتظرة في انطلاق المساء بالتأكيد. هاني، بالنسبة لي خلينا ناخذ جانب آخر. المدربين ومثل هالبطولة بالتأكيد تنافس، تحاول أن تحصل على ميدالية، مجهودك يكلل بالنجاح، خصوصا أنه يصير تحت يدك أكثر من لاعب ولاعبة. صحيح بعض المنتخبات
لكن لازم فيه المدير الفني هو تلقاه هو اللي حريص جدا على الحصد الكثير من الميداليات. اكيد المدرب هو الرمانه، يعني انت تتكلم عن المدربين في هالبطولات هذه، بالعكس يحتاج اللاعب انه يكون عنده مدرب خاص فيه، يعرف اللاعب متى يكون سريع في لحظه من اللحظات، خاصه في السباقات سواء بالبدايه او في النهايه. يحتاج انه التدريب انه يكون المدرب على اعلى كفاءه. احنا شفنا اليوم انه مدربين اللي متواجدين مع اللاعبين السعوديين كانوا مدربين للاعبين سعوديين حققوا ذهبيه في اكثر من مناسبه، وشيء ممتاز جدا. انا قبل شوي في احدى السباقات وهم منتهين من السباق، انا لاحظت الحكام المتواجدين يشيلون قطع حمراء من عزكم الله الشوز للاعبين. رحت اسال الحكام عن القطع المعدنيه هذه، ايش هذه القطع المعدنيه؟ قال هذه اللي تعطينا كم خطوه خطاها اللاعب في السباق، كم تحسب حتى كم دقيقه مع الاجهزه اللي المتواجده. يعني حتى والله ان صورناها تطلع فكره ماده صحفيه او تقرير تلفزيوني. في اشياء حنا كمثلا اعلاميين نجهلها في البطولات اللي زي كذا. بالعكس انت تيجي وتحضر وتعرف ايش اللي موجود هنا. مشكلتنا حنا ثقافه، اغلبها ثقافه مثلا كره قدم، الرياضات الجماعيه، سله، طائره. لكن الالعاب المختلفه محمد صدقني بالذات الالعاب الفرديه مهضوم حقها، وفيها يعني اشياء جميله، ويمكن انت لو تعرفها بالعكس يعني تتحمس للعبه ودك انك تتابعها اكثر واكثر، وتصير ترتبط فيها، تصير دائم معها. احنا يعني يمكن بشكل قوي 4 سنوات تقريبا مع الالعاب صحيح. المختلفه، ومباشره من يقولوا لك فيه عمل في الالعاب مختلفه ما تتردد. اكيد. مع انها تجي لو تجمع عدد كبير من الزملاء الاعلاميين ممكن يروح لكره القدم او يتوجه للالعاب الجماعيه. ولكن هنا فيها متعه تضاهي متعه. انا قبل شوي قلت يعني اقول لك انه في يتدربون محمد شهر وشهرين عشان يلعب دقيقه، مده السباق دقيقه واحده بس. فانت تخيل انك انت تتدرب اشهر عشان سباق مدته دقيقه. عكس ترى كره القدم انت تروح يعني تعسكر او تتمرن تلعب موسم كامل. جميل. في ايضا ننتظر لحظات لتتويج منافسات قادمه. يبدو لي انه احنا ننتظر محمد تتويج بالنسبه للمطرقه، بالنسبه للفائزين من الناشئين والفائزين من الناشئات، وهذه اللحظه بالتاكيد ننتظرها حتى اشاهد الكثير من تيم السعوديه يتواجد في المدرجات لحضور لحظات التتويج، وبننتظر هالتفاصيل هاني تعني لمحمد الكثير منتخب لزملائه. والله ما هو بس محمد والمنتخب صراحه، يعني اللاعب السعودي اذا حقق ميداليه كلنا صراحه نشعر بالفخر والاعتزاز. يعني يعني اسيويه ترى شيء انت مو سهل. انت تتكلم عن بطوله ميداليه اسيويه. انا قلت لك قبل شوي بدايه حديثنا اخر ميداليه كانت في النسخه الثالثه في هونغ كونغ، يعني هي الميداليه الوحيده اللي حققناها هناك. فانت اليوم ترجع وتعيد وتجيب ميداليه ذهبيه في 2025 في تطور كبير على الطريق الصحيح. يعني اتحاد القوى كان يتكلم انه احنا بس مجرد مشاركه وكذا. اتوقع انهم خدرونا اليوم الصباح واليوم جابوا ميداليه ما شاء الله عليهم. يعني اهني رئيس الاتحاد السعودي لالعاب القوى بهالميداليه هذه. جميل انه تحصد ميداليه على ارضك على قولة جمهورك، واسيويه على فكره يحسب فيها الميداليه لله. هون للارقام، وموضوع الارقام هذا شيء مهم جدا. انا في قصه حصلت اليوم في الممر هذا اللي جنبنا اللي يطلعون مع اللاعبين واللاعبات. خليني اخذ معك القصه قبل ان يبدا التتويج. هاني في واحده من اللاعبات السعوديات وهي طالعه قلت لها بشري، ردها كان صادم وجميل. قالت قبل الاخير بس جبت رقم افضل من ارقامي السابقه. فرحانه كانت. نعم. قلت ها انه لازم ذهبيه، بس ها ايش ترتيبك؟ ايه. قالت والله قبل الاخير بس الحمد لله رقمي افضل. كانت فرحانه وهي تقول. اكيد. فيعني لهم هذا التفصيل في الارقام.
احنا قلنا اليوم ما هو مطلوب منك انك تجيب ميداليه، انت مطلوب منك المشاركه، الاحتكاك، مطلوب منك انك تكون تجيب ارقام لك انت شخصيا افضل من ارقامك السابقه. هي يعني حست بالتطور اللي هي سوته لنفسها، يعني هي جابت رقم افضل من ارقامها السابقه، فهي تطورت، هي تتكلم عن ذاتها، حققت رقم لها هي شخصي افضل من ارقامها السابقه محمد. لذلك حست في تطور في مستواها، هي يعني انت لا تنسى محمد انت تتكلم عن بطوله اسيويه، فهي يمكن لو تشارك الان في بطوله محليه ممكن انها هي تصير الاول على اللي بعمرها وباقرانها. لذلك هي جالسه تتطور، وباذن الله من افضل لافضل باذن واحد احد. باذن الله. هذا شيء جيد بالنسبه للارقام المسجله بالنسبه للاعبين. نتكلم عن ناشئين محمد، يعني نتكلم عن فتاه يعني ترى عمرها تقريبا ما يتجاوز 17، ما يتجاوز 17. تفكير هذا يعتبر تفكير كبير. نعم تفكير كبير، يعني صراحه اللي هي جالسه تقول لك انا حققت رقم كان قبل الاخير، قالت انا قبل الاخير ما يهمها، يعني ايه، بس انها فرحانه بالرقم، فرحانه انها حققت رقم افضل من رقمها السابق، فهي جالسه تتطور. هذه الفكره اللي الجميله اللي موجوده، ليه هذا يدل على ثقه بنفس المتسابقه السعوديه هذه، وباذن الله انها تتطور افضل وافضل المرات الجايه باذن الله تعالى. لا زالت التفاصيل مستمره معنا في هذه الالعاب وفي هذه الاحداث بالنسبه لالعاب القوى، البطوله الاسيويه لالعاب القوى السادسه للناشئين والناشئات والمنافسات الكبيره. يبدو لي ان الان سيدات المطرقه سيدخلن الى ارض الملعب للحظات التتويج، والمذيع الداخلي اذا كان زميلنا محمود سعيد جاهز سنذهب الى محمود. بنشوف محمود حتى ننقل له الوصف والتعليق بعد لحظات. هاني سيكون التتويج تباعا بالنسبة لسيدات المطرقة ثم لبطلنا محمد. يعني كلنا متشوقين صراحة لسماع النشيد الوطني السعودي يعزف، لتسليم الميدالية الذهبية، يعني اعتزاز انه احنا اليوم نشوف على ارض المملكة العربية السعودية في محافظة القطيف في البطولة السادسة لألعاب القوى للناشئين والناشئات انه نشوف بطل سعودي جديد ما شفناه. يعني انت اخر بطولة البطولة الثالثة في هونغ كونغ كانت ذهبية 100 متر، اليوم لا احنا جالسين محمد يعني جاب لنا اليوم شيء فرحنا كلنا صراحه بالتاكيد. وباذن الله انها ما تكون الابطال سعوديين باذن الله. احنا اكثر بطوله جبنا فيها 3 ميداليات، احنا 3 باختلافها، وان شاء الله الذهب باذن الله. ذهب الى العزيز محمود سعيد الممتع في تعليقي في مساء هذا اليوم وصف التتويج تباعا بالنسبه للسيدات وبالنسبه للرجال. محمود تفضل. عادل سوماري بيلا نائب رئيس الاتحاد الدولي، ويرافق سعادة الأستاذ هادي القحطاني رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى سابقا. And third
مولود سعيد. سننتظر التتويج محمد الذي سيدخل الآن، وشاهده يجهز الآن هناك للدخول لاستلام الميدالية الذهبية، ونحن ننتظر هذه اللحظة. هاني، مثل ما ذكرت أنت قبل شوي، سيدات الصين ميداليتين في نفس اللعبة، يعني الصين ما شاء الله يعني عدد كبير اهتمام باللعبة بعد. هم أكثر أصلا اللاعبين واللاعبات اللي موجودين، أكبر وفد موجود هو الوفد الصيني أصلا. فحنا نتكلم عنه داخلين بقوة لهالبطولة هذه، بيحققون ميداليات. حنا يهمنا صراحة مشاركة أبطالنا السعوديين. محمد اليوم فرحنا وجاب لنا ميدالية ذهبية. تركيزنا حنا على صراحة الاستضافة، نجاح البطولة. حنا تركيزنا على اللاعبين السعوديين المتواجدين. يعني هذا الشيء اللي حنا جالسين ننتظره من هالبطولة، هو نجاح الاستضافة، هو نجاح اللاعبين السعوديين بالمشاركة. صراحة يعني إن حصل ونحقق أحد اللاعبين السعوديين ميدالية ذهبية، الحمد لله. إن ما حققوا شيء، هو مجرد مشاركتهم وتواجدهم في هالمحفل الكبير هذا واحتكاكهم باللاعبين اللي موجودين هو أيضا شيء مطلوب ومهم وحافز لهم للبطولات القادمة. محمد، جميل جدا. الآن نشاهد جاهزية إعلان المذيع الداخلي لهذا التتويج، لذلك سنعود بالتأكيد بعد لحظات بالصوت والصورة إلى المعلق محمود في تعليقه على تتويج النجم محمد زاير. هناك تجهيزات، بروتوكول معروف في ألعاب القوى، كيف يتم التتويج على مستوى العالم، استدعاء للمتوجين في مدينة الأمير نايف في هذه الأجواء الجميلة اللي كأنها باردة بعد شوي. ها الهواء كان ألطف. لا صراحة بالمساء اليوم صار الجو يعني جدا جميل. صحيح انه في هواء، لكن الاجواء ما كنك صراحة في فصل داخلين فصل الصيف محمد. يعني صراحة الاجواء باردة، اجواء جدا جميلة صراحة. الاجواء اجواء بطولة. سعيدين جدا بهالجو العليل اللي احنا جالسين نعيشه اليوم. جميل. هذه اللحظات تحية محمد للجماهير، وما هو يظهر على الشاشة أيضا وهو يحيي الجماهير التي تحيي. لحظات منتظرة، لحظات فخر، وعلمنا السعودي سيرتفع خفاقا ورايته عالية دائما، وسيعزف السلام في هذا الملعب بالتأكيد. وستبدأ لحظات التتويج الآن هناك في منصة تتويج أبطال القوى. أذهب إلى محمود للوصف سيتم الآن والتعليق. تتويج الفائزين في مسابقة رمي المطرقة. يتفضل سعادة رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى العميد علي الشيخي رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى، يرافقه أيضا سعادة الأستاذ حبيب الأمين الرئيس التنفيذي بالاتحاد السعودي لألعاب القوى. The third prize, ladies and gentlemen, goes to Amireza Ahanin
Vice President of Asian Athletics. And the flowers will be given Der Aliobi, Vice President of Saudi Athletic Federation. سيتم تقديم الميداليات للفائزين سعادة الأستاذ تيبو تشان جون نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، وسيقدم الورود لسعادة الدكتور بدر اليوبي نائب رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى. In third place is Lee Yi-ram from Korea. الميدالية البرونزية والمركز الثالث لي برام من كوريا. And the second prize is won by Wan Yu Swan. And she's from China. الميدالية الفضية والمركز الثاني ذهب إلى اللاعبة وان شوان من الصين. And the winner, the champion, ladies and gentlemen, of the women's shot put is Chen Xin Yao from China. الميدالية الذهبية وبطلة مسابقة دفع الكرة الحديدية تحت 18 عام سيدات تشين شاوناو من الصين. Please rise, ladies and gentlemen, to the national anthem of China. شكرا للزميل محمود على هذا الوصف والتعليق، ومن الوصف والتعليق إلى المتعة وإلى الفخر وإلى الإنجاز وإلى الإمتاع وإلى الإبداع وإلى الأرقام الجديدة مع أول ذهبية سعودية في البطولة الآسيوية لألعاب القوى النسخة السادسة للناشئين والناشئات. بطلنا محمد الزاير يحمل الذهب ويحل ضيفا علينا في الاستديو. محمد مبروك. الله يبارك فيك ان شاء الله. مبروكين وتستاهل.
وان شاء الله نقول بدايه الميداليات لابطالنا السعوديين باذن الله. كابتن وتعب. الحمد لله. وين محمد كان استعدادك للعبه؟ كان عندي معسكر في جنوب افريقيا، كنت مستعد له، وبعدين رجعت هنا السعوديه كذا قبل البطوله باسبوعين، وجيت اتمرن هنا اكثر واكثر لين ما جبت هذا الرقم. شيء ممتاز. محمد كنت متوقع الرقم؟ لا يعني والله. في التدريبات انتم تعرفون انه لو وصلت هذا الليفل ترى تجيب ذهبيه، زي العدائين يقول لو تجيب 9 ثواني انت بتاخذ ذهبيه. صحيح. يتفاجأ انه جايب 7 اقل. انت وين كان الرقم اللي ممكن تقول هذا الرقم لو وصلته انا جيد؟ ما شاء الله اليوم جبته 79. الحمد لله. انا كنت اتوقع الصراحه اني اجيب 77 متر، هذا اكثر شيء. 77 ايه. يعتبر كان 75 هو اطول رقم الظاهر. ايه. محقق صحيح؟ صحيح. الان انت صعبتها على الناس اللي بعدك. ايوه. صعبتها على نفسك، بس شيء جيد يدخلك صحيح. تحدي مع نفسك انك تكسر رقمك. صحيح. الحمد لله. انا كنت يوم رميت 79 قلت خلاص ابط مع بخس 80، بس ما رميته، بس قلت الحمد لله يعني. ممتاز. ان شاء الله في البطولات القادمه تحقق 80. محمد ايش الجاي عندك في البطوله؟ اقرب بطوله عندك؟ اتوقع عندي بطوله الخليجيه. الخليجيه ايه، او العربيه، هي اقرب بطولتين. ان شاء الله تجيب فيها 80 باذن الله تعالى. ان شاء الله تحقق فيها انجاز كبير باذن الله. باذن الله يا رب. محمد الميداليه ذي وش تعني لك؟ تعني لي الكثير والله. اسم المملكه، انت خليت السلام الوطني يعزف في البطوله الاسيويه، شيء كبير. صحيح. الحمد لله. تهدي البطوله، تهدي هالميداليه لمين؟ اهديها للوالده والله. الله يخليها لك. جميعا انها تشوفك على الشاشه ان شاء الله. الله يطول بعمرها يا رب. محمد كذا ما بنخليك، نطمع في الذهب دائما ان شاء الله. دائما وابدا باذن الله. مبروك لك يا محمد، ومبروك لزملائك، وان شاء الله تكون هالميداليه محفزه لزملائك باذن الله تعالى. سعيدين بوجودك معنا حبيبي محمد، وبالتوفيق في البطولات الجايه باذن الله. جميعا يا رب باذن الله. اذهب سريعا الى العزيز محمود سعيد في وصف التعليق على لحظه تتويج اخيره في منافسات هذا اليوم. The third place, ladies and gentlemen, is being presented to Ma Bo Yu from China. حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية دونغ تشين يونغ من دولة الصين. The second prize goes to Jane Lakshman Jenkins
شكرا لمن بدأ معه هذا الصباح، حسين الأحمد، أيضا في وصفهم وتعليقهم والمتعة اللي يصفون فيها المنافسات في هذا اليوم. ممتعون بالتأكيد، تستمتع وانت تستمتع وانت تسمع لهم معلومات دقيقة، يصنعون قصة وحدث مختلف في هذه البطولة. هاني محمد كان فرحان بالرقم، يقول جبت 79 وكنت بحاول اني اجيب 80، لكن وقفت عند 79، فارق 4 امتار عن اللي كان صامت طويلا اللي هو رقم 75. يقول كنت متوقع، يعني قلت له مع المدرب واستعداداتك في جنوب افريقيا كان معسكر، انه قال 77، ان لو جبت 77 هذه تجيب لي ميداليه، بناء على اللاعبين يدرسون وضع اللاعبين. وصل الى 79. المعطيات اللي كانت، هو كسر حتى المعطيات اللي هو كان يتوقعها. هذا انجاز كبير للاعب. احنا شفنا وتكلمنا انه اللعيبه جالسين يتدربون فترات طويله عشان يحققون جزء من طموحاتهم. اليوم شفنا احنا محمد جاب ميداليه ذهبيه للمملكه العربيه السعوديه بعد تدريب كبير في جنوب افريقيا. انت تتكلم عن جهد كبير خلال اشهر عديده عشان يحقق هالميداليه هذه اليوم. الف الف مبروك للاعب وللجهاز الفني والاداري اللي متواجد معاه، وللاتحاد السعودي لالعاب القوى. هالميداليه هذه اللي صراحه فرحتنا كلنا. جميل. هاني، يعني أقل من دقيقتين ويبدأ حفل الافتتاح المبسط في هذه البطولة بتواجد رئيس الاتحاد الآسيوي، بتواجد رئيس الاتحاد السعودي أيضا والعاملين فيه، أيضا بتواجد واهتمام كبير من الأستاذ طارق القحطاني مدير فرع وزارة الرياضة هنا في المنطقة الشرقية. احنا تكلمنا انه المملكه العربيه السعوديه اصبحت يعني بوصله الرياضات بالاستضافات ما شاء الله. احنا كل فتره جالسين نستضيف بطوله عالميه. احنا جالسين نقدم انفسنا اليوم في المملكه العربيه السعوديه، انه احنا ليس فقط دوله مشاركه، بل احنا ايضا صرنا الان نستضيف هذه البطولات. صرنا نستضيف ونحقق اليوم بعد ميداليات زي ما سوى محمد. احنا ما نروح بس نشارك، الان صرنا نشارك ونجيب الذهب حتى في البطولات العالميه. يعني قبل اشهر رالي دكار بطلنا يزيد الراجحي حقق المركز الاول. يعني احنا تجاوزنا انه بس احنا نشارك او بس احنا نستضيف، لا احنا الان نشارك ونستضيف ونحقق ايضا مراكز باذن الله، انه احنا نقدم شيء يعني جميل اليوم في حفل الافتتاح، يكون بسيط ومبهر للساده الحضور والمشاهدين الكرام. هاني، شكرا جزيلا على تواجدك اليوم من الصباح. غدا ان شاء الله ايضا في الصباح الباكر بنكون قبل المنافسات في الاستوديو لتغطية هذه الاحداث. شكرا محمد. صراحة 12 ساعة استمتعنا من 8 الصباح إلى 8 بالمساء، يعني متعة كبيرة مع هالبطولة الجميلة هذه. شكرا لك هاني. شكرا. أيضا جمهورنا الكريم، مشاهدينا الكرام عبر شاشة السعودية الرياضية، في هذه البطولة الآسيوية لألعاب القوى السادسة للناشئين والناشئات، نحن نفخر في المملكة العربية السعودية، نحن نفخر بأننا أبناء هذا الوطن المعطاء، نحن نفخر بأن نستضيف مثل هذه الرياضات. أصبح المشاركون في هذه البطولات يفخرون ويفرحون حينما تستضيف المملكة بطولة ويشاركون فيها، لأنها تكون على أكمل وجه. في هذا المساء، في هذا اليوم، انطلقت من الصباح هذه البطولة. في هذا المساء سيكون الحفل الأول. في هذا المساء تحققت لوطننا ذهبية آسيوية، هي بطولة مهمة تحديدا في ألعاب القوى، لذلك سنكون معكم على الدوام على مدى 4 أيام. ما يحق لي أن أذكره في هذا الوقت أن أشكر القناة الرياضية التي تتواجد في مثل هذه المناسبات داعمة للوطن، وما أفخر به أنني أعمل مع فريقي عمل خلف الكواليس، لأول مرة أعمل معهم كعمل تلفزيوني. أفخر بما يقدمونه وأسعد بهم، ربما تعرفونهم في آخر هذه البطولة. شكرا لكم، ابقوا معنا، تابعوا ما تبقى من حفل هذه البطولة. ألتقيكم غدا في الصباح الباكر، دمتم في رعاية الله.
عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ بمراسيم هذه البطولة ندعو الجميع الوقوف لأداء السلام الملكي السعودي. سيداتي آنساتي سادتي، الضيوف الكرام، أبطال وبطلات ألعاب القوى من مختلف دول آسيا، في هذا اليوم الذي يزهو بالفخر وتحت سماء المملكة العربية السعودية وتحت قيادة ودعم سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وثبت خطاه، وبدعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البارالمبية السعودية، الذي كان لقيادته أثراً بالغاً في تطوير القطاع الرياضي وتمكينه للوصول إلى العالمية. يسرنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح البطولة الآسيوية لألعاب القوى السادسة للناشئين والناشئات، والتي تقام بتنظيم من الاتحاد السعودي لألعاب القوى، والتي أيضاً ستقام بالمنطقة الشرقية وبمشاركة واسعة من نخبة الرياضيين والرياضيات من مختلف دول آسيا. سيداتي آنساتي سادتي، الآن نرحب بتدشين الدول المشاركة. أفغانستان، China, Hong Kong, India, Islamic Republic of Iran, Japan, Hashemite Kingdom of Jordan,
Tajikistan. Lebanon. Macau, China. Malaysia. Maldives. Oman. Palestine. Philippines. Qatar. Singapore. Sri Lanka. China Taipei. Tajikistan. Thailand. United Arab of Emirates.
البطولة الآسيوية السادسة لألعاب القوى للناشئين والناشئات. أعزائي الحضور، الآن نرحب بسعادة العميد علي الشيخي رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى، والذي كان له الدور البارز في تنظيم هذا الحدث القاري، فليتفضل مشكورا لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة اللواء دحلان الحمد رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أصحاب المعالي والسعادة، حضورنا الكرام، السيدات والسادة، اللاعبين واللاعبات، أبطالنا المشاركين في البطولة الآسيوية السادسة لألعاب القوى للناشئين والناشئات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي ونيابة عن أخواني وأخواتي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لألعاب القوى واللجان العاملة، أتشرف بوجودكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية بمدينة الدمام لنحتفي سويا بانطلاق البطولة الآسيوية السادسة للناشئين والناشئات. إن استضافة المملكة العربية السعودية ممثلة في الاتحاد السعودي لألعاب القوى له تجسيد لمسيرة الرياضة الآسيوية عامة وألعاب القوى بصفة خاصة، ونحن كأعضاء مجلس الإدارة واللجان العاملة لألعاب القوى نتشرف دائما بهذه الاستضافة والاستضافات القادمة والتي لها طابع خاص في قلوبنا. إنها هذه الاستضافة الأولى من نوعها للبطولة الآسيوية في المملكة العربية السعودية، تدل على تطور الحركة الرياضية السعودية وتؤكد حرص قيادة المملكة على استضافة كافة الأحداث الرياضية الكبرى على كافة المستويات، والذي يعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة في الجانب الرياضي. هنا من أرض المملكة ننطلق بآمال وطموحات جديدة لاكتشاف وصناعة أبطال من الجيل الذهبي، حيث أن المملكة كانت وستظل مهدا للأبطال. إننا نتطلع في هذه البطولة أن نرى أسماء جديدة وأبطالا نحو المنجزات الأولمبية والعالمية من خلال هذه البطولة. بناتي وأبناء اللاعبين واللاعبات، كل الدعوات الصادقة لمنافسة رياضية شريفة تحقق لكم الإنجاز الرياضي الذي تطمحون إليه وتسجلون أرقاما قياسية في مسيرتكم الرياضية. المتطوعون والمتطوعات المشاركين في تنظيم فعاليات هذه البطولة، أنتم وقود هذه البطولة، وجهودكم الدؤوبة لها دور كبير في نجاح التنظيم، ومساهمتكم لا تقدر بثمن لتقديم تجربة فريدة ونوعية لضيوفنا المشاركين، فلكم منا كل الشكر والتقدير. كما يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، ولصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية على دعمه المستمر لألعاب القوى، وإلى كافة الرعاة المشاركين واللجان العاملة في البطولة. ختاما كل الشكر والتقدير لجميع الحضور الكريم، متمنيا متابعة ممتعة لبطولة ألعاب القوى السادسة للناشئين والناشئات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك سعادة العميد، شكرا لك. كما نرفع أسمى عبارات الترحيب والاحترام لسعادة اللواء الركن دحلان الحمد رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، والذي يشرفنا اليوم بحضوره وبمشاركته، فليتفضل مشكورا لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ طارق القحطاني مدير فرع وزارة الرياضة بالشرقية، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الضيوف الكرام، أبطالنا الشباب والشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسم عائلة ألعاب القوى الآسيوية أنقل لكم تحيات والشكر والثناء على احتضان المملكة العربية السعودية بطولة تحت 18 سنة لألعاب القوى في مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، وندلل على أهمية الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الريادي، هو استجابة أكثر من 29 دولة للمشاركة بأبنائها وبناتها في هذه البطولة. الضيوف الكرام، أرجو أن تسمحوا لي باستكمال كلمتي باللغة الإنجليزية. We open a new page with the kingdom. It represents the opportunity to strengthen the ties of a friendship and cooperation among the people of Asia through the noble language that sports unite nations. The Kingdom 2030 vision translates as part of its goals by gathering a family of Asian athletics on this good land. We know that the Kingdom will host many international championships and gatherings, including but not limited to hosting E-Games World Cup, as well as hosting the 20th FIFA World Cup 2034 and the Asian Winter Games 2029 and the Asian Games 2034. All these indicates the clear vision and emphasis on the main role played by the Kingdom in spreading and educating young people and women in the important sports. Dear athletes, your participation here reflects your deep interest in representing your country and your ambition to climb the ladder of sporting legacy. Let's make our slogan of this championship honorable competition and desire to offer the best for you to start your career with a successful achievements. We believe that this championship will bear witness to unforgettable moment, achievements that will remain engraved in your memory. It will inspire a new generation of athletes who will carry the flags of their countries in the international competition of the future. In conclusion, I would like to thank the Kingdom of Saudi Arabia, the Ministry of Sports, the Saudi Olympic Committee, and our brothers, the Saudi Arabian Athletic Federation, for their hospitality and organization. I especially thank all the volunteers who did their best to show us the civilized face of the Kingdom. You are the one who raised the slogan of the volunteers work and dedication to the homeland. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
شكرا سعادة اللواء، شكرا جزيلا لك. Regulations of the World Athletics and Asian Athletics that govern them. Committing ourselves to athletics without doping and without drugs in the spirit of true sportsmanship for the glory of athletics and the honor of our teams and our country. شكرا أريد. والآن مع الحكم الدولي السعودي الأستاذ عايض الزهراني، وذلك لجميع المشاركين. بسم الله الرحمن الرحيم. نيابة عن جميع الحكام أقسم بأننا سنقوم بواجباتنا خلال البطولة الآسيوية السادسة لألعاب القوى للناشئين والناشئات بنزاهة تامة واحترام واتباع القواعد التي تحكمها والتحلي بالروح الرياضية. والآن فليتفضل سعادة العميد علي الشيخي رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى لافتتاح البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. نيابة عن سمو وزير الرياضة صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، بسم الله وعلى بركة الله نعلن افتتاح البطولة الآسيوية السادسة لألعاب القوى للناشئين والناشئات، متمنيا لجميع المشاركين والمشاركات بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme d'habitude, on est calé. Comme toujours, ça va aller. On te met l'ambiance à gogo. Tous ensemble, on fait le show. On t'invite à la magie. Y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. C'est bien faire la folie. On t'invite à la magie. Y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. C'est pas seulement pour les bobos.